¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un video especial de Recuerdo. Hoy por hoy estamos con el furor del Mandaloriano y uno de los grandes protagonistas de la segunda temporada de la misma es el actor Giancarlo Esposito. Les cuento que en el año 2019 él estuvo aquí en Lima, Perú. Y yo en esa época pertenecía a un grupo llamado Peruvian Fanboy y tuve la posibilidad de entrevistarlo. He recopilado videos de la red, editándolos por aquí y por allá, para que ustedes puedan ver y recordar conmigo una época muy bonita. Él llegó como Gustavo Fring. Tuvimos una entrevista simpática, divertida, con toda la gente en la Comicon Lima 2019. Espero que lo disfruten. Giancarlo Esposito. Do you speak Spanish? A little bit. Hablo un poquito de español. Mr. Giancarlo, when you entered to the series, cuando entró a la serie, it was already a famous series already. You entered into the third season, right? That's correct. What did you feel when you knew that you were going to be a part of this show? ¿Qué sintió cuando usted sabía que iba a ser parte de este show que ya era grande? Well, they needed a villain. They needed a villain that would last. And they had villains in the show in the first season, second season, they killed them. And then when they asked me to come in the end of the second season, I did 2 episodes, and I met Ryan, and there was a great chemistry. And that was it. We kept running. Lo que pasa es que necesitaban un gran villano y habían matado a todos los anteriores, ¿no? Y necesitaban uno que estuviera mucho tiempo en la serie. Entonces empezaron a repasar sus líneas con Brian Cranston y hubo mucha química. A ver. When I think about Gus Fring, I don't know why. Well, I don't think him as a villain. Cuando yo pienso en Gustavo Fring, no sé si les pasa a ustedes, yo no pienso en él como un villano, because the way you play the character, so correct, the way he talks, I always think that he's the good and the other guys are the villains. Yo pienso que él es el bueno y los demás. No piensan lo mismo. Well, Gustavo takes care of his business. Gustavo cares about his employees. As far as I'm concerned, you are all my employees. Come and work for me and después hermanos. Gustavo cuida a sus empleados. Gustavo cuida el negocio. Gustavo cuida a los pollos hermanos. Why do you think that this logo, los pollos hermanos, is now famous, so much famous? All over the world. All over the world. Le pregunto qué siente de que este logo sea tan famoso hoy por todas partes del mundo. What do you feel about that? I think it's a great thing. It gives us all hope that we too can be successful. You too can start a business. You can make a t-shirt. You can follow up with branding. The whole world is branded. So it gives you an example that you too can have an idea and take that idea and have it turn into a big success for you. It's a great example. Es bueno, es una idea correcta de que estamos haciendo las cosas bien, porque la marca está por todos lados, todo el mundo tiene la marca, y es una idea de que estamos haciendo de la forma correcta y que estamos llegando a la gente. Big things start with very small ideas. And the reason I come to Comic-Con, and I love Comic-Con, because it's an expression of who you are. Las cosas más grandes se crean con pequeñas ideas. Y por eso es que le gusta estar aquí en la Comic-Con, porque demuestra que están aquí en la Comic-Con quiénes son ustedes, quiénes son, cómo los respetan y los aprecian. ¡Un aplauso para él! Through that expression, you can create anything. I was sitting at the table signing autographs, and I see all these wonderful artists who make things by their hand. They see a photo of me as Gustavo, they make it as they see it. They don't copy it from anyone else. This is originality. Each one of you is original in your own way, and each one of you comes here to be inspired, and I have been inspired by all of you. Todos ustedes pueden crear, todos ustedes pueden inspirar. Él está feliz de que cuando estaba firmando autógrafos, ¡eso!
wonderful. Todos llegaban ante él y le traían dibujos originales, proyectos originales de la forma de cómo lo veían a su personaje. Y a él eso le parece maravilloso, que sigan expresando, que sigan comunicando. Todos ustedes inspiran. The thing to really understand is that if you have a dream and you dream big, that dream can come to fruition. If you take 10 minutes a day to do something to forward your dream, whether it's make the phone call, whether it's to complete the artwork, whether it's to complete the business plan, 10 minutes per day in 1 year, you will have your dream realized. Todos ustedes pueden cumplir sus sueños. Si se toman 10 minutos para pensar y para hacer cosas, para seguir sus sueños, tarde o temprano lo van a lograr. 10 minutos al día. This is a gift for you. Give this. Who gave this? ¿Quién dio esto? This is a gift for Pollos. you. Los pollos, hermanos. Okay. I'm talking now with the character, Mr. Free. Do you think there is here people with potential to work in Los Pollos Hermanos? Oh, of course, I've met some very, very good cooks today. I can tell. There's one right there. Many can cook. It's just, can you cook up to my expectations? Le pregunto al personaje, ya bueno, ¿usted cree que estamos aquí? Hay gente con potencial para trabajar en Los Pollos Hermanos, pero por supuesto que sí veo gente aquí que tiene mucha capacidad de cocinar, pero cocinar por supuesto bajo mis expectativas. Claro, aplausos para él, por favor. What do you feel now that you're into the series, the prequel, Better Call Saul, in the same character because of the fans' request? Yes, it's the same character, but 6 years earlier. Así Looks es. very different characterization. If you watch Saul, you'll see that I'm growing into becoming the Gustavo that you know and love. The very tough, very mean, but very affable Gustavo. It's interesting to play a character in 2 different shows, spanning 2 different decades. And this year, last week, I was nominated for the second time for the Emmy. ¡Fue nominado para el Emmy! Le preguntaba que cómo se siente de ser parte de la precuela Better Call Saul. Me dice que es genial, pero es Gustavo unos años antes, cuando recién se está convirtiendo en el personaje que vamos a conocer después, y que es genial interpretarlo de una forma distinta debido a la prematura de los años anteriores del personaje. A ver, preguntas del público. People questions. A ver. What was the most difficult chapter to film? I think the most difficult was the Hermanos episode, was when we went back to Mexico. El episodio de los hermanos fue el más difícil cuando regresaron a México. How was the scene when the character dies? Was difficult to do it? Maybe the makeup was terrible, uncomfortable. Yes, it was Greg Nicotero did the makeup. He made the bust and they put a prosthetic on my face. It took 4.5 hours to put the makeup on, and then about 5 or 6 hours to shoot it. So it is very uncomfortable, but it was a very great scene the way it was choreographed. It was amazing. Dice que tuvo que estar 4 horas de maquillaje y después duró la escena para grabarla, tomó 5. Fue muy incómoda, pero que al mismo tiempo fue maravillosa porque al final quedó muy bien. A ver, otra pregunta, a ver. ¿Qué pregunta? A ver. He's asking for spoilers for the next season. Like I'm really gonna tell you. Como si te lo fuera a decir, le dice. A ver, por aquí. A ver, aquí. I wish I could tell you all about The Mandalorian, but I can't. But it's a very, very good show. You need to know that. And I play a very interesting character in the Star Wars universe, and you will be so happy when you see me because I have the best costume ever.
Dice que ha para la segunda parte de Star Wars, contentos porque le han dado un personaje extraordinario y debe estar feliz porque le han dado el mejor traje de la vida. A ver, el agua, la última pregunta, a ver. Giancarlo, can you please say, I will kill your son, I will kill your wife, I will kill your daughter? I will kill your wife. I will kill your infant daughter. ¡Eso! ¿Dónde está el amor para Giancarlo Esposito? Gracias, people, love you. No, a picture with the group. Sí, sí, sí. Please. Ah, foto. Foto. Please. It's amazing. It's my birthday. It's my birthday. Happy birthday to me. Happy birthday, dear Gustavo. Happy birthday to